ما حكم قول الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في خلال خطبة الجمعة، يعني بالنسبة للجالس اللي يسمع الخطيب يقول هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه يوم نلقاه. أما بعد، فالأصل في الخطبة بالنسبة للعامة الناس الإنصات. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا قال أحدكم لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى. وفي رواية صح، يعني كأنه حرف واحد، صح فقد لغى. وفي لفظ: ومن لغى فلا جمعة له. تخيل لو أن خطيبا ما شاء الله يروي الأحاديث الكثيرة في الخطبة، يروي له مثلا 10 أو 15 حديثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالمسلمين الجالسين في كل لحظة أو أخرى يقولون صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أين ثمرة الخطبة بالنسبة لهؤلاء؟ الله تعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. واجب الوقت بالنسبة للخطبة هو الإنصات والاستماع وليس الذكر. وإلا لو قلنا الذكر، إذا ما ورد ذكر الله لازم نقول سبحانه وتعالى أو جل وعلا. إذا ورد ذكر الصحابة نقول رضي الله عنهم. كل ذلك ليس مجاله ولا وقته الخطبة، إنما وقت الخطبة ومجال الخطبة هو الاستماع والإنصات لا غير، والله تعالى أعلم. طيب، الآن نحن جاهزون يعني ولا لسه بعد؟ طيب، إذن الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. Inshallah, just to repeat the question, the brother asked about the ruling of saying sallallahu alayhi wasallam when you are sitting listening to the speech on the day of Jumu'ah, when the Imam mentions Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, do you say sallallahu alayhi wasallam or not? The answer is, the Sheikh said that the principle regarding the khutbah for the people who are the common people who are sitting and listening to the speech maker, the foundational principle for them is that they should listen and pay attention. As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, if one of you says to his brother on the day of Jumu'ah, listen, the word listen, and in another version of this hadith, if you say to him sah, which means to listen, to be quiet and pay attention, but then it's only like one letter or almost one letter, right? Sah. Then Rasulullah ﷺ says, if you do that, if you tell him listen, or tell him that's just those two letters sah, then this is getting involved, Rasulullah ﷺ said, this is getting involved in vain talk or unnecessary speech. And the one who gets involved in unnecessary speech, then there is no Jumu'ah for him. There is no Jumu'ah for him. The Shaykh said, if you imagine a khatib, a speech maker, who mentions 5 or 10 ahadith during his khutbah, and every time he says, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, and then all of those who are sitting will say, sallallahu alayhi wasallam, sallallahu alayhi wasallam, everybody will say that, then where is the fruit of the khutbah, basically? For these people who continue to say that, because they are busy saying this away from listening to the khutbah, and Allah subhanahu wa ta'ala says what means that Allah did not make two hearts for the one individual. So once again the Shaykh said that the principle regarding the khutbah of Jumu'ah, is that the people who come to attend, they should listen, and the principle is for them to listen and not to do dhikr or to perform dhikr, to do remembrance of Allah. Otherwise, then if they will do that all the time, they will do dhikr, then when the khatib says Allah, they have to say Jalla wa Ala or Azza wa Jal, and like that. If he mentions the Sahaba,
then they would say radiyallahu anhum and so on and so forth. So this will basically make them not pay attention to the khutbah. Once again, the Sheikh emphasizes that the khutbah, the principle regarding those who come to attend it, is for them to listen and pay attention and nothing but that. ولبعض أهل العلم كلمة جيدة يقول قول الرجل لآخر في الخطبة صهن أو أنصت هو أمر بمعروف ونهي عن منكر، ومع ذلك سمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بالمعروف وهذا النهي عن المنكر وهما واجبان، سماه لغوا، بالتالي فما في حكمه يأخذ حكمه، لأن الوقت ومجاله كما ذكرت الاستماع والإنصات وليس الذكر وليس الأمر وليس النهي، والله تعالى أعلم. The Sheikh said that some people of knowledge, they said a good word regarding this. They said that for one to say to another, keep quiet or listen, pay attention, this is ordering or commanding good and forbidding evil. Commanding good and forbidding evil is actually a must, is compulsory. But then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam called it here laghu, vain talk or unnecessary speech. So then the ruling of saying sallallahu alaihi wasallam here at the khutbah when the imam is speaking will take the same ruling as this ruling of commanding good and forbidding evil during the khutbah, right? So it will take the same ruling and it will be getting involved in unnecessary speech. يقول لو شخص وقع في الزنا سابقا و يعني يريد أن يعيش حياة يعني طيبة الآن مبنية على التقوى، هل يجب عليه أن يخبر ماضيه هذا للآخرين زوجته وغيرهم؟ It says if somebody has committed zina in the past and now he's living a pious life, is it a must upon him to inform the others who are linked to him, like a wife or otherwise? Does he have to inform them, or does she have to inform him of what happened in the past? مما علمنا إياه رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام من الأدعية أن يدعو المسلم ربه قائلا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فمن ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ابتلي أحد، ونسأل الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين العافية، إذا ابتلي بشيء من هذا أو مثله وستره الله فليستر على نفسه وليندم على ماضيه وليقبل على ربه وليستغفر ذنبه، والله غفور رحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. The Sheikh said that part of what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught us of his dua is the dua, "O Allah, conceal our shames or our mistakes and give us safety from the things that we fear from." And also Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the one who is tried, the one who is tested with some of these filthy things, meaning falling into haram, falling into sins, then let him cover and conceal himself with the cover and with the cover that Allah has provided for him. So the Shaykh said, based on this, if someone was tested or tried by falling into some of these sins, then let him cover and conceal his faults and let him turn to his Lord seeking forgiveness and repenting to Allah Azza wa Jal.
then the Shaykh cited the ayah which says what means, surely Allah does not forgive association of partners with Him in worship, and He forgives whatever that is other than that to whomever He wills. كيف ينظم الشخص وقته حيث أنه يضيع كله بدون فائدة والله المستعان? How would the person organize his time because it gets wasted without benefit, and from Allah we seek help. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لا يعرف الإنسان نعمة الصحة إلا بالمرض، ولا يعرف الإنسان قيمة الوقت والفراغ إلا بالشغل والانشغال. أما كيف ينظم الإنسان وقته هذا يختلف اختلاف الناس. أظن في هذه البلاد أكثر الأعمال يعني ممكن تصل إلى 12 ساعة فما فوق، وقليل منها ما يكون أقل من ذلك. فهذا يختلف، إنسان عنده وقت بملكه، غير إنسان وقته مضطر له، غير إنسان ثالث له ظرفه الخاص، غير إنسان رابع عنده وقته كله. فكل إنسان أدرى بظرفه. لكن أنا أعطي قاعدة عامة، والله يا إخواننا لو أننا عاهدنا الله سبحانه وتعالى أن نستفيد من وقتنا أقل قدر ممكن، فلنقل نصف ساعة في الصباح ونصف ساعة في المساء. من منا لا يستطيع نصف ساعة في الصباح ونصف ساعة في المساء؟ نصف ساعة بعد الفجر ونصف ساعة قبل النوم، تتلو فيها شيء من القرآن، تتذاكر فيها شيء من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم لو أنك درست مسألة فقهية، يعني هذه النصف ساعة اجعلها 3 أقسام: قسما للقرآن، وقسما للسنة، وقسما للفقه أو العقيدة أو غيرها، وواظبت عليها. تخيل أنك ستستفيد في كل شهر 150 فائدة، ثلثها قرآن، وثلثها أحاديث، وثلثها فقه أو عقيدة أو كذا. في السنة كم؟ في السنتين كم؟ في ال3 سنوات كم؟ لكن نحن نتساهل بالقليل فيضيع عنا الكثير. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أدومها وإن قل. بعض الناس ماذا يحدث معهم؟ يتحمس، يسمع خطبة أو درس علم، يقول نريد أن نطلب العلم، فيجلس 2 أو 3 يرغم نفسه على ذلك. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم يقول هذه طويلة، هذا أمر يطول، فيترك. لا، داوم على القليل تحظى بالكثير، ولا تطلب الكثير فتقصر عن القليل. والموفق الله. لا. The Sheikh said that Rasulullah said that there are 2 bounties that a lot of people are not making use of them. They are losers. When you look at these bounties that Allah has given them, they are losing regarding them. And these are the health and also the time when you are not busy. So the person does not know the value of being healthy except when one gets sick. Does not know the value of having nothing, being free, except when one gets so much busy. But then the Sheikh said that to organize the time, this is according to the condition and the situation of the people, because people have different work schedules. Some of them have to work long hours, their times are different. There isn't one answer that will fit or will be suitable to everyone. Each and everyone knows his condition. But then I will give you a principle, and that is that if we pledge to benefit from our time
even the least of the time that we can allocate to for benefiting. Let's say half hour in the morning and half hour in the evening, half hour after Fajr and half hour before you go to sleep. طبعا كحددنا. Yes. قلت أنا أقل شيء the least. This the Sheikh is reminding, this half hour is the least. Huh? Don't stick to the half hour. This is the least. So if you use this half hour in the morning, half hour in the evening, you recite some Quran or Hadith or some benefit fiqh regarding the Islamic jurisprudence. Maybe you divide this half hour to 3 sections. So one part for Quran, one Hadith, and one for fiqh. After like every month that passes, you will benefit 150 benefit. 1/3 of these benefits is Hadith, 1/3 is fiqh, and 1/3 is Quran. So if a year passes by, how much benefits do you get? 2 years, 3 years, how many benefits do you get? But then what happens is we are become lazy or relaxed in getting the smaller benefits, so we waste all the benefit completely. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says what means that the most beloved deeds to Allah are those that are continuous, that the people stick to them continuously, even if they are little, Some of us might get enthusiastic after listening to a speech, and then he will force himself to sit to seek knowledge 2 hours or 3 hours. In the beginning, he forces himself, he pushes himself to do that, but then after a while, he will say this is a long time, then he leaves that. Whereas if one would go little by little and stick to what is little over a period of time continuously, then he will benefit a lot. So basically the Sheikh said, stick to what is little and you will attain that which is a lot. And if you try to push yourself to achieve a lot very much in a short time, then you will not benefit at all. Is it allowed to use Vaseline or perfumes that have alcohol? يقول هل ممكن استعمال الكريم هذا الدهن الذي يسمى فازلين أو العطور المحتوية على الكحول؟ لا أرى مانعا شرعيا من استعمال الأمرين كليهما، فهما لم يهيئا ولم يصنعا خمرا، وإن كان فيهما شيء من المواد الكحولية كثر أو قل، فهي مواد كحولية معالجة لا للشرب والإسكار والعياذ بالله تعالى، كما في كثير من المواد كبعض المواد الطبية أو بعض المنتجات البترولية التي لا تخلو من كحول، بغض النظر كما قلت عن نسبة كثرتها أو قلتها، فالأمر واسع إن شاء الله ولا مانع، والله تعالى أعلم. The Sheikh said that I do not see something in the Sharia prohibiting this, using both this cream and the perfumes that have alcohol, because they were not basically manufactured to be alcohol, even though they have some certain percentage of alcohol in them, but they are processed. They are processed not to be for the purpose of drinking and intoxicating. We seek refuge with Allah from that. We're talking about some medicinal ingredients, some medicine, and some petroleum products. They might have some certain percentage, a lot or a little, but then these are basically allowed.
يقول كم عدد الأنبياء? How many were the prophets? ورد حديث في صحيح ابن حبان أن عدد الأنبياء 124,000 كلهم نبي يتلوه نبي يتبعه نبي. والحديث صححه ابن حبان وغيره من أهل العلم والله أعلم. The Sheikh answered that there is a hadith in the Sahih of Ibn Hibban that says what means that the number of the prophets that Allah sent, they are 124,000 prophets. All of them are prophets. One prophet follows the other. It is authentic. It is authenticated by Ibn Hibban عليه رحمة الله. أنا أجيب عن هذا السؤال أو أجبت عن هذا السؤال لكونه قد ورد نص في الموضوع، ولكن هنا أذكر قاعدة مهمة في باب العقيدة وما يتصل بها، أن الواجب في باب العقيدة إما إيمان مجمل أو إيمان مفصل. فنؤمن إيمانا مجملا بما ورد الحكم فيه أو البيان له مجملا، ونؤمن إيمانا مفصلا فيما ورد فيه النص المفصل. لا نطمع عقولنا بأن تفصل ما أجمله الشرع، ولا يجوز أن نقصر في عقولنا عن إجمال ما فصله الشرع. The Sheikh said that I answered this question because there is a text that was mentioned by the Prophet ﷺ regarding this subject. But I mentioned a principle that is important in terms of Aqidah, Islamic creed, and that is that Iman is general and detailed. So we believe in general what is mentioned in general. If something was mentioned in general, we believe in it in general. If something was mentioned to us in the Quran or the Sunnah in detail, then we believe in it in detail. And we should not try to ask for details about things that are mentioned generally or the opposite. Could you please define riba? هل ممكن تعريف الربا؟ الربا هو كل مال أو ما في حكمه مما ورد به الشرع يكون فيه زيادة عن العطاء الأصلي. مثلا لو أن إنسانا أعطى آخر $1000، أعطاها إياه هدية يعني قرضا. الأصل في المسلم أن يكون قرضه قرضا حسنا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والقرض الحسن هو الصبر على المدين حتى يسد، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. بعض الناس يقولون لا، أنا إذا أعطيتك $1000 أعطلها، فلا بد أن تعطيني مقابل $1000 لمدة مثلا شهر أو شهرين 5%، إذا كانت لمدة 3 أشهر 7%. بل نقول لو لم يكن الأمر متعلقا بالنسبة المئوية، لو وضع فيه بنس واحد أو $1 واحد فهذا لا يجوز. اسمعوا ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: درهم ربا أهون عند الله من 36 زنية، والحديث حسن. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم كمن ينكح أمه، نسأل الله العافية. إذا ما يتساهل فيه كثير من الناس في موضوع الربا وفي التهاون بشأنه وعدم الاهتمام به، هذا خطير وخطير جدا. فالربا هو الزيادة، أصل معنى الربا هو الزيادة. فإذا كانت الزيادة مقابل مثل هذا العطاء في قليل أو في كثير فهذا هو الربا. طبعا هنالك تفصيلات دقيقة جدا في موضوع الربا،
بل قال النبي عليه الصلاة والسلام الربا 77 حوبا، يعني 77 بابا وإثما. فلو نظرنا في كتب الفقهاء كلها لما نستطيع أن نجد أكثر من 10 أنواع، 15 نوعا، 20 نوعا. أين 50 نوعا الباقية بل أكثر؟ هي ربا خفي يتساهل فيه الناس ولا يعلمون خطره عند رب الناس. The Sheikh said that the riba is every money, or what takes the ruling of money, that is mentioned in the Sharia, in which there is increase from the basic amount that was given. For instance, if someone gave another one $1,000 as a loan, then the principle regarding giving loans in Islam is for the loan to be a good loan, as in the Quran. And this is basically to be patient with the one who was given the loan until he has the ability to pay back, as in the Quran. Then give them due time until it is easy for them to pay. نَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرٍ. So, but then some people, they would say, if I give you this $1,000 of mine, then I'm basically putting it aside and I'm not benefiting from it. So then you have to give me a percentage, and it's according to the time. The more the time, then the more the percentage, 5% or 7% and up. So this is not allowed. The Sheikh said even if the increase to be paid back was like $1 or a pence or a cent, then this is something that is not allowed. And he mentioned 2 ahadith. One hadith says that the 1 cent of riba that one takes is worse in the sight of Allah than committing zina 36 times. Also another hadith says that the 1 cent of riba that the individual consumes while knowing it, it is like committing adultery with his mother. So the usury or riba is dangerous. And riba, the original meaning of it in the Arabic language, the original meaning of the word is increase. And there are details that are fine regarding this issue, the issue of riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says what means that riba is 70 some doors leading to sins, or 70 some sins or doors leading to committing sins. The Shaykh said if we look in the books of the fuqaha, all of the books of the jurists, the Islamic jurists, then we wouldn't find 10 types of, maybe 10 types of riba, 15 types of riba, maybe 20 types of riba. Where are the rest of the types of riba that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spoke about? These are, the Shaykh said, these are hidden forms of riba that the people are taking lightly, and they do not know that they are very severe. Is it allowed to do plucking of eyebrows for women? Is it allowed to remove the hairs from the hair from the legs and the arms? That's for women. تسأل عن حكم نمص الحواجب بالنسبة للنساء، وتسأل أيضا أو يسأل عن حكم إزالة الشعر من الذراعين ومن من الساقين بالنسبة للنساء. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فبعض العلماء يمنع من أخذ الشعر من الجسد كله إلا الإبط والعانة، وبعض العلماء يتوسع قليلا فيجيز أخذ ما كان متعلقا بالوجه إلا الحاجبين. وأما الحاجبان فأكثر أهل العلم على
تحريم مسهما والأخذ منهما. والسعيد بالنص هو الذي يرى العموم، لأن الحديث لعن الله النامصة والمتنمصة، إلى أن قال في آخر الحديث المغيرات لخلق الله للحسن، فجعل علة تحريم النمص تغيير خلق الله من أجل طلب الحسن. تقول هذه المرأة أتجمل لزوجي، هذا موضع فيه بشاعة وهذا موضع ليس جميلا، إذن هو داخل في المعنى نفسه للحسن. فأنا أميل مع قول من قال من أهل العلم أنه لا يجوز أخذ شيء من شعر البدن كله إلا الإبط والعانة لا غير، ومن ابتلي فليصبر، والله المستعان. The Sheikh said that this is an issue that the scholars have differed regarding it. Some of them prohibit taking the hair from all of the body except for the armpits and for the pubic hair. Others of the scholars, they are more relaxed in terms of this ruling, so they allow taking what is on the face, even on the face, except for the eyebrows, As for the two eyebrows, then the majority of the scholars, they prohibit taking or plucking the eyebrows. The Sheikh said that those who are the happiest in terms of following the text of the Messenger ﷺ are those who have the viewpoint of generally prohibiting taking the hair from the body. That is because of the hadith of the Messenger ﷺ, which says what means Allah curses the one who plucks and the one who asks to be plucked. The one who plucks for someone else and the one who asks for the plucking. At the end of the hadith, it gives the wisdom or the reason behind this curse. It says those who of the women who change the creation of Allah for the sake of beauty, seeking beauty. So she would say, the Sheikh said, the woman would say, I want to beautify myself for my husband. This part of the body looks ugly and it does not look nice, does not look beautiful. So then they do this in a way that is included in the wording of the hadith. They do this for the sake of beautification. So the Sheikh said, I am inclined to the position or of taking the position of those scholars who do not allow taking the hair off from the body except for the armpits, under the arms, and for the pubic hair. And the Sheikh said, the one who is put in trial, then let him or let her be patient. Looks like this is a question. What happens if you lie to your parents, and what happens if you hit someone bigger or older than you? كأنه من الأطفال يعني، أو مقصود به الأطفال. ماذا يحصل لو كذب الإنسان على والديه؟ وأيضا ماذا يحصل لو ضرب الإنسان شخص يعني أكبر منه سنا؟ إذا كان الكبر والصغر المذكوران في السؤال متعلقين بالأطفال، فالأطفال مرفوع عنهم قلم التكليف ابتداء. لكن أنا أظن أن وراء الأكمة ما وراءها، فيخشى أن يكون ذلك من
واقع بعض المجتمعات التي لا تعطي قيمة للكبير، فضلا عن أن يكون هذا الكبير هو الوالد أو الوالدة أو الوالدين معا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: البركة مع أكابركم. فيقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب في القليل يعود النفس على الكذب في الكثير، ومنع النفس عن الخوض في اليسير يحجبها عن الكثير. واحترام الكبير باب للحسنات والأجر الكثير، وأما عدم ذلك والبعد عنه فإنه سبب للآثام والذنوب والعصيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. The Sheikh said that if this was intended for the children, then the children, they are not in an age where they are charged with legal obligations. But then I fear that this is in societies that do not give value to the old. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that the blessings lies with those who are old amongst you. And he says, alayhi salatu wasalam, he is not one of us, the one who does not respect our old, the one who does not have mercy on the young, and the one who does not recognize the right of our scholars. Also, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says what means that a man lies and continues to lie up until he is written with Allah as a liar. And also the man would tell the truth and continue to tell the truth until he is written with Allah as a truthful person. So lying regarding little matters or small things will lead one to lie regarding bigger things, or lying little leads to lying a lot. And when you withhold yourself from lying even a little bit, then you will stay away from lying completely. And as for respecting and giving due regard to the old, then this is a door for achieving good rewards from Allah, good deeds. And the opposite of that, disrespecting the old, is a cause leading to sins and disobediences. يسأل عن حديث نجد قرن الشيطان، ما هو المقصود، ما هي المنطقة المقصودة بهذا، and ما يعني ماذا نستفيد أو ماذا يأمرنا هذا الحديث أن نفعل. What is Najd, the horn of shaitan? This hadith is asking about which area covers this, and what do we need to do about it. جاءت رواية أخرى في بعض كتب السنة عندما قال الصحابة: ونجدنا يا رسول الله، فقال في الرواية: وعراقنا. فالنجد هو المكان المرتفع في أصل اللغة. وعندما أشار الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات إلى نجد، أشار إلى جهة العراق، ونجد في الجهة الأخرى. نجد الحجاز والجزيرة غير نجد العراق. فأولا جاءت الرواية تبين أن المقصود بنجد العراق. الأمر الثاني، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن تعليل ذلك فقال: حيث الزلازل والفتن. والناظر في تاريخ العراق وللأسف منذ فجر الإسلام إلى هذه الساعة وإلى هذه اللحظة، والفتن فيه تكثر وتتكاثر. ومن عجيب ما كنت أقرأ في البداية والنهاية لابن كثير، يعني لا تخلو سنة من ذكر العراق ومحن العراق والفقر والقتل والقهر والذل والاغتيالات والدماء في باب العراق. بل
كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله، كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، في الجزء الأول في الصفحات الأولى من الجزء الأول باب ذكر الدليل على أنه لا يجوز السكنة في بغداد. هذا في الصفحة الأولى من تاريخ بغداد نفسه. مع ذلك نحن نقول العراق حقيقة بالرغم من هذه الفتن لا تزال كما كانت، فيها علم، فيها علماء، وفيها حضارة، ولكن الفتن غلبت، فمن هنا جاء التحذير النبوي، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. The Sheikh said that there is a narration in the books of the Sunnah that Rasulullah ﷺ said, Najduna, our Najd. And in one of the versions it says, and our Iraq, instead of our Najd, our Iraq. So the Sheikh said that the word Najd in the linguistic meaning of it is the higher place. It's the higher place, or the higher piece of land. And when Rasulullah ﷺ spoke of Najd, he actually pointed to the area in Iraq, to Iraq. There is a Najd that is in the Hijaz, in Arabia, but this is other than the Najd of Iraq. So Rasulullah ﷺ then, he clarified in the hadith that what is meant by Najd is the Iraq, our Najd, our Iraq, as in the version that the Sheikh mentioned. And also there is in the hadith a description which says that place which has the turmoils, and it has the confusions, things that will shake the people. And if you take note of this description of that piece of land called Najd, as mentioned in the hadith, then you will find that this actually is what is meant by it is in Iraq, because since the beginning of time, you find that the turmoils and the confusions and the problems usually are happening there in Iraq. That's why the Sheikh said that when he was reading in the history that Al-Imam Ibn Kathir authored, he said that you will find no year passing by except that Iraq is mentioned, that there is killing that happened in it, some sort of humiliation, some sort of problem or a turmoil or a confusion that happened in Iraq. Also, there is the book titled The History of Baghdad. The history of Baghdad by al-Khatib al-Baghdadi himself. He said that in the first page, you look in there, in that book, you will find a chapter mentioning the proof that it is not allowed to live in Iraq. The Sheikh said that, having said this, we also say that Iraq continues to be a land that has scholars, that has a civilization, but then the fitan, or the confusions and the turmoils and the temptations are more actually than that. And this is why you have this prophetic warning in this regard, and from Allah we seek the help. أظن نحن اكتفينا من الأسئلة إن شاء الله. وهذا يعني نتابع الموضوع الأولى. What is the ruling regarding blood found on the clothes and praying? I think he means, he was praying and he found. يقول ما حكم من وجد على ثيابه دماء وقد كان يصلي هو ثم اكتشف أنه يوجد دماء على ثوبه. أرجح الأقوال عندي أن طهارة الثوب
واجبة وليست شرطا، فكيف إذا كان ذلك غير مقصود واكتشف بعد انتهاء الصلاة؟ أرجو أيضا مرة أخرى ألا يؤثر ذلك على الصلاة في كثير أو في قليل، لكن المسلم الحريص يتفقد نفسه وثوبه طبعا عند وجود السبب، لا أن يعيش في وسوسة يقول صلاة ينظر هكذا ويبحث هذه وسوسة الشرع نهانا عنها. لكن إذا كان مثلا هذا الإنسان يعني غلب على ظنه أنه أصاب بدنه شيء أو ثوبه شيء من النجاسات مثلا فلا بأس حينئذ أن يتفقد نفسه. على أنني أقول قد يكون قصد السائل بالدم هنا الدم البشري، والدم البشري على أرجح الأقوال أنه طاهر، أرجح الأقوال في الدم البشري أنه طاهر، وما ورد من نصوص في قطع الصلاة إنما هي ليس لي يعني بطلان الصلاة بسبب الدم، وإنما حتى يعني يحافظ الإنسان على صحته. تخيل الإنسان أصابه رعاف في صلاته، هل يستطيع أن يكمل الصلاة؟ لا يستطيع، لأنه قد الرعاف هذا يؤثر عليه بصورة كبيرة. لكن لو فرضنا أنه أكمل صلاته هل تبطل؟ لا تبطل، والدم طاهر. الله تعالى أعلم. The Sheikh said that the most correct position that he believes in, is that the purification for the thobe, for the thobe to be clean from any impurities, this is compulsory but not a condition for the validity of the salah. So what about if this happened and someone had some impurity on his clothes, it happened unintentionally and he only discovered this after the salah? So then I hope that this will have no effect, negative effect at all on his salah. So the Muslim should check himself before salah. This is what you should do, to check your clothes to see if you have any impurities, but then don't fall into waswasa or evil whispering where you are doubting all the time. It's just doing it in a way that without doubting. You check yourself before going into salah. But maybe the questioner is asking about the human blood. That's maybe what he's asking about. The human blood, what is most correct of the positions of the scholars is that it is pure, that it is not najis. So if what has been mentioned or what came in some of the ahadith regarding breaking the salah when the blood comes out from the nose, this is not because that the blood causes the salah to be null and void or that it is impure, but rather to protect the health of the individual. So if you are praying in salah and then blood comes out from your nose, then you are not able to continue the salah because this may harm you or negatively affect you. But then if we suppose that someone didn't mind it and continued to pray and he finished his salah, then his salah is valid. His salah is valid. Two questions about the beard and keeping the beard. Is it fard or sunnah? Is it haram to shave it? سؤالان عن حلق اللحية، هل هو واجب؟ يعني هل حلق اللحية حرام وهل إرخاؤها واجب؟ قول جماهير العلماء سلفا وخلفا أن إعفاء اللحية واجب وأن حلقها حرام، والأدلة عندهم على ذلك كثيرة، من أهمها أنها من الفطرة وتغيير الفطرة لا يجوز، ومن أهمها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، اعفوا اللحى. الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
ومنها أيضا أنه جاء تعليل هذا الأمر بمخالفة المشركين، ومخالفة المشركين أصل فيها الوجوب. ومنها أنها من تغيير خلق الله، وتغيير خلق الله لا يجوز. وهكذا في وجوه كثيرة ذكرها أهل العلم مؤيدين بها الحكم بوجوب الإعفاء وبتحريم الحلق، والله تعالى أعلم. The Sheikh said that the majority of the scholars, they are upon the position that leaving the beard or growing a beard is a must, and that shaving it is haram. And there are so many proofs proving this. One of the proofs is that it is mentioned in the hadith that it is part of the fitrah, or the natural inclination, or the natural state upon which Allah created the human being upon. So it is not allowed to change that natural state that Allah has created the human being upon. Also the Prophet ﷺ ordered us to grow the beard, and Allah subhanahu wa ta'ala says, what means, let those who go against his orders beware lest a fitna, a trial will befall them, or a severe torment will befall them. Another proof that is mentioned is that in the ahadith it mentions that we grow a beard and that we should not shave it, and the reason that is mentioned in the hadith that to be different from the mushrikeen, so we should grow it to be different from them. Also another proof is that it is mentioned that it is changing of the creation of Allah Azza wa Jal, and likewise there are many other proofs proving the prohibition of shaving the beard and the obligation of growing it. هل يجوز قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية بعد فراغ الإمام من قراءة سورة الفاتحة? Is it allowed to recite Surah Al-Fatiha in the salah that that is out loud, where the Imam reads out loud? Is it allowed to recite Surah Al-Fatiha after the Imam finishes reciting Surah Al-Fatiha? هذه مسألة ككثير من مسائل العلم تفصيلية فيها خلاف بين العلماء، وأرجح الأقوال وما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المأموم يقرأ فيما يسر فيه الإمام وينصت فيما يجهر فيه الإمام. هذا هو القول الجامع الذي تلتقي عليه الأدلة كلها ولا نهمل بعضا منها. ومن قواعد العلماء الإعمال أولى من الإهمال، إعمال جميع الأدلة أولى من إهمال بعضها على حساب بعض. والمتأمل يرى أن هذا القول تلتقي عليه الأدلة ويعمل بها كلها. ولا أطيل، فالأمر طويل جدا جدا حقيقة في هذه المسألة، لكن هذه الخلاصة النافعة للجميع، وهو ما أدين الله تعالى به وأطبقه بنفسي، وهو اختيار شيخنا الإمام الألباني وجماعة كبيرة من العلماء، والله تعالى. The Sheikh said that this is an issue like many of the issues pertaining to knowledge. They are detailed, and there is disagreement between the scholars regarding this. And the correct position that the Sheikh holds is what Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah chose, and that is for the one praying behind the Imam, the Muqtadi, he should recite silently in the Salah in which the Imam recites silently. And the one praying behind the Imam, the Muqtadi, he should listen in the Salah where the Imam recites out loudly. And if we do this, the Sheikh said, this position will basically, if we use it, then we will use all the proofs and the evidences that are mentioned in the Sunnah, and we will be acting upon all of these proofs. And he mentioned one of the principles which says al-i'mal awla min al-ihmal, meaning that to use and utilize all the proofs that are mentioned, it is better than using some and ignoring others. So
if we see this position, if we look into it, we will find that by doing this, by using this position, we are using all the ahadith that are mentioned regarding this subject. The Sheikh said we will not speak long about this because speaking about this issue in specific is very long, and suffice us to mention what was mentioned, and this is the position the Sheikh said that I use for myself, I chose for myself, and it is also the position of our Sheikh al-Albani rahimahullah, and also many of the scholars. I think there is room for one last question. What advice do you have to those brothers who suffer from depression due to various hardships they are going through? For example, to those brothers who are finding it difficult to marry. يقول ما هي نصيحتكم للإخوة الذين يعانون من الكآبة بسبب المعاناة التي يمرون بها؟ على سبيل المثال مثلا المعاناة في الحصول على زوجة أو في التزوج. هذا يكون آخر سؤال إن شاء الله. هناك أسئلة أخرى نلقيها. يقول الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه المصطلحات المتعلقة بأمراض العصر لم يعرفها السابقون ولم نرها لهم في كتبهم ولم نقرأ عنها في تاريخهم، أنهم كانوا يذكرون الله وكانوا يأنسون بالله وبكلام الله، فإذا أصاب الواحد منهم شيء من البلاء صلى. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر أي أصابه بأس فزع إلى الصلاة. من عنده بعض هذه الأمراض، الكآبة والوسواس القهري وإلى آخره، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، فليذكر الله وليقبل على العلم. ومن ضعف عن أن يجد زوجة صالحة فليكثر من الصيام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه له وجاء أي صيانة وستر. ومن ضعف عن هذا كله فليغادر المكان الذي يجد فيه مرضه وليقبل على المكان الذي يجد فيه أنسه، كما أخبر الله عز وجل عن من هاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فلماذا تضيق على نفسك وأمامك السعة؟ لماذا أنت كئيب وبين يديك أسباب الأمان والإيمان والاطمئنان؟ ثم هنالك حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالتلبينة فإنها تجم الفؤاد. فإنها تجم الفؤاد. إيش التلبينة؟ شعير مع العسل أو مع غير العسل، يكون على صورة حساء أو مرق أو ما أشبه ذلك. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من سبل
يعني راحة النفس واستجمام الفؤاد، وهذا عدم وجوده قد يولد شيئا مما يسمى بالكآبة أو أمثالها، عافانا الله وإياكم المسلمين. وفي هذا القدر كفاية، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Jazakallah khair, Sheikh. This last question, the Sheikh answered it by saying, surely in the remembrance of Allah do hearts find peace. The Sheikh said that these terms that are linked to the sicknesses of our era or our time, the people of the past, they did not know it, and we did not see it in their books and in their history. That is because they used to remember Allah much, and they used to find peace by mentioning His words, by reciting His words, subhanahu wa ta'ala, His speech. So if one of them went through a calamity, some sort of a trial, then they would rush to pray, they would rush to salah. As it is mentioned about Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, when something comes that is hard for him, then he will rush to praying alayhi as-salatu was-salam. So those terms like gloominess or doubt and the likes of these terms, there are words that are used for this, describing these sicknesses. Those terms were not known in the past. The Sheikh said that you should turn to Allah Azza wa Jal and you should seek the knowledge. And the one who could not find the pious wife, then let him fast a lot, as it is mentioned in the hadith, for fasting will be a protection and will be a veil for him from falling into sins. The one who is unable to do any of this, then let him move from the place where he gets sick to the place where he will find the cure, and he will find affection and find peace. And Allah subhanahu wa ta'ala says, what means that the one who migrates, he will find in the land a lot of places, and he will find that there is vastness, there is room. The earth is big and wide and vast. So the Sheikh said, why do you narrow down things for yourself, although there is room and there is the earth is spacious? So this is the case. And then lastly, he mentioned a hadith which says, I advise you to use at-talbina, for it is definitely something that will bring or remove sorrow and sadness from the heart. This talbina is basically barley flour mixed with honey or with other than honey, and it is made like a soup or like a drink. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that if you use this drink or this soup made from barley and honey, or barley and something else other than honey, just make it in a liquid form. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that this is one of the ways by which you can bring cure to your soul and remove away sadness and sorrow from your heart. And with this we stop here. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.